I think let's start while the others are sort of joining. So sorry for the delayed start. Hello, everyone. A very good evening and a warm welcome to NDH Lifestyle Campus webinar. This is our second batch and thrilled to be speaking to all of you. I hope everyone can hear me. So just to I'll give you a bit about some of me. You already know who we are and what we do. And for the benefit of the people who have joined in today and who doesn't know what we do, I'll quickly sort of run through a bit about ourselves. So NDH Lifestyle is a concept started by a bunch of professionals from very different backgrounds. And everything what we do is Ayurveda based. And before, I think without me telling all about ourselves, we are in almost all the social channels, and the best place to find about ourselves is our website. That's www.ndhlifestyle.lk. So we have our wellness center in Pitakote, and of course we have a little organic shop as well. The reason why we have gone into education is actually there are a few reasons. So two of our board directors are having direct links to the education industry in Sri Lanka. One is Dr. Kulasurya, who is one of the best educators in the country. He is currently the Director General of NIBM, and also Professor Ananda Chandrasekhara, who is the professor at YB University. So they are in our portal as directors. So having them on board, and we thought this is our way of giving back to the society. In fact, this is our CSR project as well. So we thought we are with the nature, and everything what we do is Ayurveda based, and we are having direct, everything what we do is technology based. So the best way to connect people is through nature and technology, and that's a futuristic lifestyle. So based on those, we thought we would offer our services back to the industry, and so we thought of going into the education, and that's the reason we started the Lifestyle Campus. So far we have two courses on board. One is Advanced Certificate in Aromatherapy, and very proud to say we have just completed our first batch. And with that, we have acquired the NVQ certificate accreditation as well. We don't want to stop there. Of course, we want to take it to the next level. For the moment, as I said, we have two courses on board. One is Advanced Certificate in Aromatherapy, and the other one is a Herbal Drug Manufacturing course. Both are conducted by a panel of Ayurveda doctors who are doing the theory through a proper learning management portal online, and the practical part, the students has to come to our wellness center. That's how it's happening, and we are quite serious about what we do. So in fact, we want to produce true professionals in the industry. So having that in mind, we don't educate through a Zoom link. It is a proper sort of a learning management system. People who join us, I think the first batch who already experienced will tell you how it all works. So it is actually at a foreign university level eකට තියෙන learning management system එකක් ඔයගලන්ට තියෙනවා අපේ students අට. The credit goes to Dr. Kulasurya. In fact, he was the inventor of that. And also practicals කරන්න ඔයගලන්ට අපේ learning management practicals කරන්න අපේ wellness center එකට එන්න ඕනේ. And also the idea of doing this is we want to produce true professionals who can make a change in their own domain in the industry, and also become entrepreneurs one day. So having that in mind only,
We, of course, want to get a lot of more courses on board. We are working towards that. And Mama in the UK, well, so me being here, one day we want to get connected to some of the colleges here as well, and to produce courses in lifestyle sector for people to get education. So actually, this is our CSR project as well. So having sort of a qualified, sort of true professionals in the education industry made us go to stretch our arms towards education. So that's why we started the lifestyle campus. So I think most of you have joined, who are here today, have signed up for these 2 courses. The start date, we will let you know towards once we finalize the start dates. The planned start dates is towards end July, but the actual date we will let you know. And most of you are having close contacts with Kalindi. And also whoever who wants to speak to me to get any clarification about the course or any other question you have, you can reach out to me through my WhatsApp or on email. I'm based here in London, so the time difference between Sri Lanka and UK is about 4.5 hours currently, but it will change in time to come. In few months, it will be 5.5 hours, but it doesn't matter. මට ටෙක්ස් එකක් එව්වොත් මම කතා කරන්න ටයිම් එක ඔයගලත් එක්ක පුළුවන්. So whoever who needs any clarity, I'm happy to pick up the phone and talk to you all. So having that in mind, we have a couple of people who will talk to you about everything today, and we have a guest speaker, Ms. Shanika Gamage, who is a lecturer for the Horizon University, and also she's currently reading her PhD. And also one of our board directors, Professor Ananda Chandrasekhara, and of course, our course director, Dr. Harshini. She's the course director for the advanced certificate in aromatherapy. And finally, Dr. Kulasurya, who will be addressing the webinar today. So with that, thank you for taking the time to join us. And I will hand this over to Shanika Gamage. Thank you very much. Thank you, Champa. Hi. Hope I'm audible and visible. Yes, you are. Yeah, thank you. First of all, I thank you all for this invitation and this opportunity. It's a great pleasure for me to address you all and to basically to get to know this platform and this, this initiative. So shall we start? I think my slides will be shared. Yes. කාට හරි question එකක් තියෙනවා නම් chat එකට දාන්න. එහෙම නැත්නම් at the end you can ask questions. Right. So good evening, everybody. I'm Shanika Gamage, and to align with today's topic of the webinar, Professionalism and Future of Natural and Herbal Healing Systems, I thought of discussing a little bit about emerging lifestyle practices and professionalism. Now, in recent years, we have noticed that a lot of people have, returned back to nature. They have, started finding solutions from the nature. And I don't think it's surprising because being a living being, I mean, as any other living being, human being is also part of nature. So the solutions, our problems, our diseases, the cures should be found within nature itself, I believe. So even during the COVID pandemic period, this was so highlighted, the fact that people, they were trying to find natural cures from natural healing systems, especially Ayurvedic cures, and also Sinhala indigenous medicine-based cures, therapies. So likewise, even with upcoming problems or the crisis and all these things that we expect to come in near future, I hope returning back to nature would give us some sort of a relief in finding solutions for these problems. So
during today's discussion, I actually want to discuss, or I actually want to focus on, like how people around the world, or I would call in modern era people, how have they started or initiated different strategies or different lifestyle practices to move towards this nature, or move towards these natural healing systems, basically. Well-being. This word is important because, whatever the profession that you're engaged in, or whatever the career that you are doing. So at the end of the day, what we all want to, have is our well-being. Like, we think how healthy we are, we think how happy we are, and how prosperous we are. So well-being is defined by WHO recently. This is the newest definition, as the experience of health, happiness, and prosperity. It includes having good mental health, high life satisfaction, a sense of meaning, of purpose, and the ability to manage stress. So you can see here, like, it covers everything, like every aspects of our life. So in order to be healthy, happy, and prosperous, now people in recent years have started finding new solutions, new strategies. They have moved towards, new trends. We would call emerging trends. Next slide, please. Right. So holistic lifestyle, I would consider as one of those very important initiatives. It was not an initiative, actually. It was there within among our ancestors, of course. But like then, in the Middle Era, we forgot it, and then we are back in that track, and we are now again into holistic lifestyle. Now, what is a holistic lifestyle? It takes everything into account and encourages people to take charge of their health and well-being. So basically, it's a preventive measure, because rather than, finding cures, or rather than treating symptoms, if you are living a holistic lifestyle, you will be able to, have these preventive measures within you. So likewise, you can enhance your well-being, your health, and your happiness at the end of the day. So next slide. As I told you, it's a holistic lifestyle. It covers a lot of things. Like, there are certain things listed here. Practice mindfulness, recognize and respect the powers of your body, eat clean foods, focus on positive relationships, recycling energy, let yourself grow, and love life, and be respectful, connect. So you can understand, it's not just nutrition. It's not just about, diseases or, therapies. It's not just about your feelings or your mental health. It's about everything. So this is like, these aspects are, covered or are achieved by different strategies or different, practices. And we have seen that most of the, popular people have started following this lifestyle. Next slide. Yeah, I have shown you some of those popular people who have, adopted this holistic lifestyle for their life. Katy Perry, a famous singer, and she says she practices meditation. And Oprah Winfrey, she promotes alternative healing methods and natural weight loss strategies in her TV shows. I hope you all know that she's a famous American TV show host. So this initiative was initially quite controversial, because people were questioning a lot about why she's, promoting these things. But then gradually people started following her and these concepts. And then Lady Gaga, she is also practicing yoga. And Robert Downey Jr., the famous Iron Man, he also practices yoga, he says.
And Madonna, she follows a macrobiotic diet and does daily yoga according to records and interviews. And this macrobiotic diet is kind of a high fiber and less fat, whole grain based diet actually, and which was introduced by a Japanese philosopher. And people believe at her age, she's 64 years old, as I remember. So at her age, she's still glowing. People believe she's evergreen, and people believe that this might be because of these practices. Why I, showed these characters, why I, taken these examples, because we tend to follow these people because they are influencers. They have a lot of followers in their social uh, platforms such as Instagram or Facebook, things like that. So whatever the things that they do, people tend to follow, or because for their fan bases, they are inspirational. So these fans or these followers, they tend to follow these people. And if they come up with this kind of a change in their lifestyle or different practices, so it's very easy for the society to, absorb these things and to follow these things. So this is how gradually these kind of practices are back in, today's, we see today's these practices gradually. Okay. Next slide. And this person, Dr. Oz, he's a professor from Columbia University, and he's a surgeon. So being a Western, being a doctor who practices Western medicine, he also promotes holistic health cures on his TV shows. There's this famous The Dr. Oz TV show. And in his TV show, he also promotes this holistic health cures. So that was also, he also got sort of criticism at the beginning, but then gradually he was able to, give that idea that how important this kind of a lifestyle and how we can, find alternative cures rather than just relying on Western medicine for certain treatments, certain diseases, things like that. So likewise, these popular people and using social media, these kind of lifestyle have been, adopted by many people nowadays. And this can be considered as a modern lifestyle change, which lead towards these natural healing systems. Next one. And then I moved towards clean eating, which is quite popular even in our country nowadays. The clean diet may include whole fruits, vegetables, lean proteins, whole grains, and healthy fats, while limiting highly processed snacks and other packaged food with added sugars and salt. Now, we have seen some celebrities and some people, they have, posted a lot about what they eat, what was their breakfast in the morning, and what was their dinner, and what's the diet plan, things like that. Nowadays, there are a lot of people who are having, YouTube channels and Instagram accounts, things like that. Even very ordinary people, they tend to, post what they do. They create their own YouTube channels and they do blogs, and they, these practices, these use of social media abundantly by this generation, like a new generation especially, has become, a platform to share all these practices. And through these platforms, we have seen some people promotes clean eating. Next slide. So then they have conducted this set of researchers. They have conducted a research, which is a survey. And in this survey, where there were about 1,200 participants in 14 to 25 years of age, that means we can say basically youth, they found that 55% were familiar with the term clean eating from social media.
even though they might not be, following clean eating, they know the word, they are aware. So this creating awareness is also one of the important aspects of, practicing such, or like, introducing a good lifestyle, or basically a good trend, right? So this concept is popular among young consumers. We have seen in social media, different people, they take pictures and they post, and they sometimes they mention this food is insta good. You might have seen this, right? Insta good Kyoma, they believe this has to be, very colorful and very healthy as well. Most people, they try to promote this healthy food. They promote vegan food. That is also one of the trends that we have seen recently. So these kind of eating patterns, among these, this clean eating is also being promoted by the celebrities, bloggers, and those people. Next one. So this person, Steve Jobs, the co-founder of Apple, he was discovered, or he was found with this pancreatic cancer. And it says that he went against his doctor's wishes by trying to heal himself using an extreme vegetarian diet. So he believed that by practicing or by adopting this kind of a vegetarian diet, he can, overcome this disease, or at least he can basically reduce the risk for a certain extent. So that is one example how, a popular businessman, a modern world person, has, adopted this kind of a diet, natural, or let's say basically more authentic diet to his lifestyle, in order to find cure, or with the expectation of reducing the risk of the damage of the cancer. Next one. And also for the herbal medicines. So basically, this is also one of the key areas, or the key trends that people, find, or people try to follow. In Sri Lanka, of course, we have seen that from ancient times, there are people who believed in herbal medicine. But it was not so popular in other countries, especially in European countries. But nowadays, we have seen that people, even from those countries, they tend to use these herbal medicine. They believe these herbal medicine to a certain extent. And according to some stats, you can see here, the global herbal medicine market size was valued at USD 151 billion in 2021. And this is projected to grow from 165 in 22, and basically by 2030 it is increasing 347, around 350 billion of USD. That is the expectation of the herbal medicine market. Next one. And during the COVID-19 pandemic also, it was very clearly seen that the demand for herbal medicine was so high, and people say it is higher than they expected. And the researchers show that the global market was 8.46% bigger in 2020 than in 2019. So this is the period where this COVID pandemic hit the world and caused huge damage. And with that, there was an unexpected increase of this herbal medicine market, or the demand. Next one. And also the skincare products. Now the remedies. This is also one important, concern. Nowadays, people think like, now any skincare product is not the ideal product
And they believe that synthetic products are causing much harm than the benefits. So this, most of the people are aware about this thing, especially in developed countries. So they believe in natural remedies for skincare, and especially natural and organic skincare products and herbal products, things like that. So I have given 2 examples. I have found these 2 profiles. Cardi B, a rapper, a musician. She says recently in her Instagram, she says that she used these particular natural remedies for her skincare routine. And also this Bollywood celebrity Madhuri Dixit, she also once said in her interview that she uses these natural remedies to make her skin glow. So she's also, 54 years old or something like that. And definitely people would believe that if she is using this kind of a remedy, there can be an impact. So likewise, what I wanted to focus on here is that mainly because of the use of this social media platform, and also through the celebrity lifestyles or other popular people's lifestyle and the practices and the trends that they do follow, there are now trends among people, among normal people, also the public, that follow these trends. And the modern world is returning back to these natural remedies for different purposes to maintain good health, skincare, and well-being, basically everything. So I believe in this during this short discussion or this short presentation, you found that how people around the world have returned back to this natural or natural ways of healing or natural ways of well-being. So I think what was expected from me to deliver has been achieved, because I was supposed to discuss a little bit about these trends in modern world and how they are popularized among people, things like that. So thank you for the opportunity. Yeah. Thank you, Shanika. So over to Professor Chandrasekhar. Okay. Thank you very much for giving me this opportunity. Just a small discussion. I don't want to make a lecture, because you listen to a nice presentation a short while ago. I must say that my background is basically I'm a nutritionist working for Wimber University, and what we are. I also believe that we have to think about the way, certain things what we are. Sorry, someone say no sounds. Can you hear me? Yes, I can hear you. Sorry. Can you hear me now? I got a message. Okay. Maybe something with the internet connection. Anyway. What we are trying to do here is basically as described before, holistic approach of management. We know that when we are talking about the non-communicable diseases, it's like the increasing in trend all over the world globally. And why these things are happening? Because of instead of having so much of development in the technology and the science, it's very difficult to control these ones. We know that there are a lot of advancement in science, and therefore we achieve a lot. Our life expectancy is going up, so that is also another reason for going up of the increase in trend of non-communicable diseases. But one thing we identify very clearly, that current
practicing system, especially this medical management, is not going to help. For example, something like, we'll take a case of diabetes. Whenever the person is diagnosed for diabetic වගේ රෝගයකට diagnose කරපුවාම, what they do is they go to the hospital and they go to clinic, and they do several tests and diagnose for diabetes. And the main thing in patient's mind is medicine. බෙහෙත් තමයි හැමතිස්සම තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කොච්චර කිව්වත් educate කරන්න ආරම්භ කියලා මිනිස්සුන්ට, they don't care about anything. They care about the medicine. But the main problem of this disease is especially diabetes. මම example දෙකක් විතරක් කියන්න. type 2 diabetes කියන්නේ සාමාන්‍ය අපේ වැඩිහිටියන්ට හැදෙන දියවැඩියාව. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඇඟේ ඉන්සියුලින් හැදෙන එක වැඩි වෙන එක. ඒ හින්දා ඇඟේ ඉන්සියුලින් හැදෙන එක වැඩි වුණාම ඉන්සියුලින් වලට ඇඟ ඇතුලින් හැදෙනවා රෙසිස්ටන්ට් එකක්. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. එතකොට අපේ ට්‍රීට්මන්ට් එකේ අපි මොනවාද කරන්නේ? Most of the treatment approaches try giving medicine to increase the insulin secretion further. Insulin තව වැඩි කරලා අපි මේක control කරන්න. ඒක නිකන් අර ලොකු මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකකට විරුද්ධව අපි නිකන් මේ බැම්මක් බඳිනවා වගේ වැඩක්. ඒකෙන් වෙන්නේ තවත් ඉන්සුලින් වැඩි කරන්න තවත් රෙසිස්ටන්ට් එක වැඩි වෙනවා. මේක රිවර්ස් කරන්න කවුරුත් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. දැන් ලෝකේ දැන් මේ රිසර්ච් යනවා මේ විදිහට රිවර්සින් ඉන්සුලින් කියලා. බට් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද දියවැඩියා හැදිච්ච කෙනෙක් ජීවිතේ කවදා හරි හොඳ කරගෙන තියෙනවද? මෙහෙම වෙලා නැහැ. මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒකයි. හොඳ කරගන්නවා කියන දෙයක් ගැන අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඊළඟට තියෙන தත්ත්වය තියෙනවට වඩා ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා කියලා හිතෙන්නත් නැහැ. එතකොට මේකට හේතුව තමයි අපේ වැරදි ජීවිත පිළිවෙත. අපි කන විදිය, බොන විදිය, අපි අඳින විදිය, අපි ව්‍යායාම කරන විදිය, මේ හැම දෙයක්ම බලපානවා අපේ මානසික තත්ත්වය. මේවා තමයි බලන්නේ. ඒතකොට ඒවා වෙනස් නොකර අපි මෙඩිසින් මත පමණක් රැඳී හිටීමෙන් මේක අපි ඉතාමත්ම නරක විදියට වැඩි කරනවා. වැඩි කරගෙන ගිහලා අන්තිමට කොම්ප්ලිකේෂන්ස් වලින් මැරෙලා. ඉතින් මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට මිනිස්සුන්ගේ මානසිකත්වයේ තියෙන මේ බෙහෙත් මානසිකත්වය නිසා මිනිස්සු මේක වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ holistic approach කියන මේ concept එක අපි ගත්තේ lifestyle change එකක් කරන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ගේ කියන එක concept එක අරගෙන අපි මම ડોક્ટર කුලසූරිය මිස් චම්පා වගේ අපි කීප දෙනෙක් මේ අලුත් ડોක්ටර්ස්ලාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කරන්න යන්නේ. මොකද මේ lifestyle change කියන එක හරි වැදගත් වෙනවා. ඒක ලෝකෙම වෙනස් වෙනවා. මම කියන්නේ මගේ විශ්වාසය නම් මම පෝෂණ වේදියෙක් වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ ඉදිරි අවුරුදු 10 දී ලෝකයේ මෙඩිසින් යන්නේ මේ පැත්තට. ඉතින් ඒක ඒ අවස්ථාවෙන් කැලලක් ඒ අවස්ථාවෙන් කොටසක් ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකට පංගුකාරයෙක් වෙන්න කියලා මම හිතනවා. ඒක ඊටාත්ම ඔයගොල්ලන්ට තව අවුරුදු 5කින් විතර තේරෙයි ලෝකෙ කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මට මීට වැඩිය ගොඩක් වෙලා කතා කරන්න පුළුවන්, සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මේක කොහොමද කියලා very specific level, but since we don't have that much of time, I must thank organizers for giving me this opportunity, and Ms. Champa and Dr. Kulasuriya. Thank you very much. And Kalin. Thank you very much. Thank you very much for the interesting chat. And over to Dr. Harshini. So Dr. Harshini tamai ape advanced certificate in aromatherapy course director. So I invite her to speak few words. Thank you, Ms. Champa. Hope all you can hear me. Anna. Good evening all. It's a pleasure to have you all with this webinar. I'm not going to take too much time because as we all wanted to give the deep idea about the herbal living styles, organic lifestyles, I think Professor speech එකෙන් එතකොට අපේ guest speaker ශානිකා ගම්ගේ speech එකෙන් ඒ දේ අපි හොඳටම කරා කියන දේ මට දැනුණා. ඉතින් ඒ ගැන ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ මම. අපි කතා කරනකොට මේ organic lifestyle එක එතකොට
organic living patterns ගැන කතා කරනකොට අද ලෝකෙ ට්‍රෙන්ඩ් එකකට වඩා රිසර්චර්ස් වලින් එතකොට වෙස්ටර්න් MBBS ડોක්ටර්ස්ලා ආයුර්වේදික් ડોක්ටර්ස්ලා නැචරල් හීලර්ස්ලා මේ හැමෝම දැන් පොදු මතයක ඉන්නවා. මොඩර්න් මෙඩිසින් කියන්නේ කියන්නේ ඇලෝපැතික් මෙඩිසින් නෙවෙයි. මොඩර්න් මෙඩිසින් කියන්නේ මේ හැම එකකම all together natural healing systems, indigenous healing system, ayurvedic medicine මේ හැම දෙයක modern allopathic medicine මේ හැම දෙයකම එකතුව තමයි modern healing system කියන එක විදිහට ලෝකෙ දැන් පිළිගන්නේ. ප්‍රොෆෙසර් කිව්වා වගේ prevention is better than cure කියන තැනට අද ලෝකෙ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි හිතන්නේ නැති පුද්ගලයන් මේ අලුත් ප්‍රවණතාවයට යොමු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි රටක් විදියට සහ සමාජයක් විදියට අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ කොහොමද මේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකට මේ අලුත් ක්‍රමයට අපි පුරු වෙන්නේ කියන දේ. එතකොට නිශාන්කාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී යා කියපු දෙයක් මම කැමති ගන්න she talked about making awareness. ඉතින් NDH lifestyle campus එකේ මේ webinar series එකේ බලාපොරොත්තුව තමයි making awareness among the society. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ lifestyle changes කොහොමද ඔයාලගේ wellness එකට well-being එකට healthy life එකට එකතු කරගන්නේ කියන දේ. එතකොට අපි CSR project එකක් විදිහට මේක කරගෙන යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ දේවල් සමාජය තුළට ගෙනියන්න towards you. ඒක profession එකක් වෙන්න පුළුවන්, සාමාන්‍යයෙන් වගේ family එකේ අය අතර වෙන්න පුළුවන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ දේ. මේ webinar එකෙන් අපි ගොඩක්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ දේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒ දේ හොඳට වුණා කියලා. අපි මෙතෙන්දී ලෝකේ දැන් තියෙන ප්‍රවණතාවයන් එක්ක ලෝකේ එක green umbrella එකක් යටට එන්න දැන් ලෑස්ති. ඉතින් අපි ඔයාලටත් කියන්නේ ඒකේ කොටස්කාරයෙක් වෙන්න ප්‍රොෆෙසර් කිව්වා වගේ ඒ අලුත් තියරි එකේ අලුත් ලයිෆ්ස්ටයිල් එකේ කොටස්කාරයෙක් වෙන්න මෙතනදී මේ දේවල් natural healing system එක වටේ ගොඩනැගිච්ච ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒක aroma therapy ද, massage therapy ද, herbal drugs ද කියන එක නෙමෙයි. මේ හැමදේම එකතු කරලා ගත්තම they are kind of value adding to your life. මේක වගේ already තියෙන existing professional එකට වෙන්න පුළුවන්. ඔය profession එකක නැත්තම් ඔයගේ lifestyle එකට වෙන්න පුළුවන්. මේ දත් ඉගෙන ගත්තාම හෝ මේ දත් වගේ ජීවිතේට එකතු කරගත්තාම මේ it's a kind of investment. ඒක ආයෝජනයක් වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේක ආයෝජනයක්. ડોක්ටර් කෙනෙක්ද, නර්ස් කෙනෙක්ද, ෆිසියෝതെරපිස්ට් කෙනෙක්ද, ජිම් කෝච් කෙනෙක්ද, පෝෂණ වේදියෙක්ද, සාමාන්‍ය ගෘහණියක්ද මේ හැමෝටම මේ දේ ජීවිතේට එකතු කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන් මේක ආයෝජනයක් තමයි. අපිට කිසිම බයක් සැකක් නැතුව කියන්න පුළුවන්. මොකද අපේ අවුරුදු ගාණක් පරණ අපේ ancestors අපේ මුතුන් මිත්තෝ මේ දේවල් යාලගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන හිටියා. දැන් අපි ආපහු මේ දේවල් අපේ ජීවිතවලට එකතු කරමින් පවතිනවා සහ ඒවයේ 100% ප්‍රතිඵල තියෙනවා කියන දේ අපි දැකලා තියෙනවා. ප්‍රැක්ටිස් එකේ ඉන්න ડોක්ටර් කෙනෙක් විදියට අපි දකිනවා ගොඩාක් අපිට එක්ක ගනුදෙනු කරන patient අපේ clientsලා ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේ natural healing system එකෙන් එතකොට natural living methods වලින් යාලගේ life එකේ quality එක value එක වැඩි කරගන්න කියන්නේ. ඉතින් අපි ඔයාලා හැමෝටම කියන්නේ ඔයාලත් මේ දේවල් ඔයාලගේ ජීවිතවලට එකතු කරගන්න. course director කෙනෙක් සහ lecturer කෙනෙක් විදිහට NDH lifestyle campus එකේ අපි කැමති කෙනෙක් කැමති නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි සතු දැනුමක් තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒ දේවල් සමාජය ඇතුළට අරගෙන යන්න අපේ concept තුනක් තියෙනවා. eat good, feel good, look good අපේ concept තුන. ඒ concept තුන තමයි WHO definition එකේ කියන විදිහට මනුස්සයෙක්ට සතුටින් ඉන්න healthy විදියට ඉන්න ඕනි කරන මූලිකම concept තුන. ඒ තුන කොහොමද ගොඩනගා ගන්න කියන දේ උගන්වන එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඒවත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔයාලගේ ටයිම් එක දීලා අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. මම ප්‍රොෆෙසර් ආනන්ද ડોක්ටර් කුලසූරියට chance එක දෙන්නම්. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. Thank you, Dr. Harshini. Thank you very much. So over to Dr. Kulasuri. Good evening to all of you. I'd like to thanks Professor Anand Chandrasekhara and joining us today evening, and Ms. Sanika for coming over here to have a few words with our learners, and the Champika and all Kalindi and Dr. Harshini and all the team members of NDH Lifestyle Campus for making this event a success. And I would like to have a few words about, not about this subject, but I would like to talk about the education industry in Sri Lanka and how it will help. The first thing is, our concept is, I think Dr. Harshini mentioned that eat good, feel good, and look good. So that's the, 3 pillars
on which we have built this NDS lifestyle, and the lifestyle campus is one of the major aspect of this. We believe the fact that is through education we need to make sure that we can change the lifestyle. තමන්ගේ ජීවන රටාව වෙනස් කරනවා නම් ඒක වෙනස් කරන්න හොඳම විදිහ තමයි අධ්‍යාපනය. අධ්‍යාපනය හරි විදිහට ලැබුවොත් ඔවුන්ගේ මනස නිරවුල් වෙනවා. ඔවුන් කන කෑම වල වෙනසක් ඇති කරගන්නවා. ඔවුන්ගේ ජීවන රටාව වෙනස් කරගන්නේ ප්‍රොෆෙසර් මතක් කරා වගේ තමන්ගේ ජීවන රටාව වෙනස් කරගන්නවා. ඒක ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා අධ්‍යාපනය. ඒක තමයි අපි මේ NDS lifestyle campus එක හරහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ රටේ ආයුර්වේද මත පදනම් සහ දේශීය සහ කාබනික විවිධ චින්තනයන් තියෙන ලෝකේ. නම් ලෝකේ අපි මං හිතන්නේ සානිකත් මතක් කරා විශාල වශයෙන් මේ ස්වභාවික පරිසරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ ජීවිතය සතුටු කරගන්න කරන ව්‍යායාමයේ ප්‍රධාන විදිහට මේ herbal system මේ treatment healing system ගොඩාක් ඉදිරියට යනවා. ඉතින් අපි දන්නවා ආයුර්වේදයේ ප්‍රධානම වෙනස තමයි අපිට හැදෙන ලෙඩකට නෙවෙයි බෙහෙත් කරන්නේ තමන්ගේ ශරීරයට. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරය හොඳට තියාගත්තොත් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ශරීරයෙන් එන immunity එක හොඳට තියාගත්තොත් ගොඩාක් දේවල් වලින් බේරලා ඉන්න පුළුවන් කියලා තමයි හිතන්නේ. ඉතින් ඒ චින්තනය මත තමයි යන්නේ. ඒක තීරණය වෙන්නේ තමන්ගේ ජීවන රටාව මත. ඉතින් ඒකට අපි අල්මත් දක්වනවා. ඒක ආශ්‍රය ඒක සඳහා වැඩ කරන කට්ටියත් එක්ක ආශ්‍රය කරනවා. ඉදිරියේදී අපි මේ සම්බන්ධ විශාල විදිහට මැදිහත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන්ම මගේ ක්‍රියාවලිය තමයි අධ්‍යාපනය තුලින් අපි ලබාගත් අත්දැකීම් එක්ක. ඉතින් මම හිතන්නේ ප්‍රොෆෙසර් අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ඒ කාර්යභාරය ඉතාමත් ඉහළින් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු. ඉතින් මේ වැඩසටහනේදී ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්න ඕන ලෝකයේ දැන් ඊළඟ අවුරුදු 10 ඇතුළත ඊළඟ අවුරුදු 10 අපි කියන අවුරුදු අපි 23 ඉන්නේ 33 35 අතර කාලය තුළ ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා Google කරලා බැලුවොත් ලෝකයේ ඉතාමත්ම ප්‍රධාන වශයෙන් ඉහළින්ම තියෙන රැකියාව මොනවාද කියලා අහුවොත් ඒක එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා data scientist. ඒ කියන්නේ දත්ත විද්‍යාව පිළිබඳව තියෙනවා. දෙක තියෙනවා නර්සිං, තුන තියෙන්නේ තෙරපිස්ට්. හොඳ තෙරපිස්ට්ලා. මොකද ලෝකේ ඊටම සංකීර්ණ වෙනවා. අපි දන්නවා ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වෙනවා. ඒවත් එක්ක ගොඩාක් දෙනෙක් තමන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙන සේවාවන් ලබා ගන්න. නර්සිං සහ තෙරපිස්ට්ලා මෙඩිසින් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඊටමත් ඉහළ තැනක ඉන්නේ. ඒ නිසා දැන් ඕගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ වගේ ක්‍රියාවලියකට. එතකොට අපිට වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය තෙරපිස්ලා නෙවෙයි ලංකාවේ මේ ව්‍යාපාරයේ බැලුවොත් එහෙම තෙරපිස්ලා කියන කට්ටිය ඇත්තටම තෙරපිස්ලා නෙවෙයි. ඒකට හේතුව ඔවුන්ට තාක්ෂණික දැනුමක් සහ ඒ වගේම අවශ්‍ය ස්කිල්ස් වෙනත් කුසලතාවයන් ඒ විදිහටම ලැබිලා නැහැ. ඉතින් අපි මේ කෝස් එක සකස් කරලා තියෙන ડોક્ટર හර්ෂිනී කිව්ව ආකාරයටම TVC එකේ අවශ්‍ය කරන නිර්ණායකයන් සමග අපි සම්බන්ධ වෙලා ඒකට අවශ්‍ය කුසලතාවයන්ුත් තාක්ෂණික හැකියාවනුත් ඒ වගේම මනසක් නිර්මාණය කිරීමේ පදනමක් මත තමයි මේ කෝස් එක සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ගේ මම ඉල්ලන්නේ මේ කියන කරන දේවල් සහ අපි මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ඉතාමත් සාර්ථකව Tamanට ගැළපෙන විදිහට නිකන් සහතිකයක් ගන්න නෙවෙයි. මම හැමදාම කියනවා we are not manufacturing certificates but we are producing good set of skillful people. අපි හොඳ කණ්ඩායමක් ඇති කරගන්නේ අපි ජීවිතේක කරලා තියෙනවා පහුගිය කාලේ. අපි ඉදිරියටත් මේ කැම්පස් එකෙත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේ Tamanට රැකියාවකට ගියාට පස්සේ Tamanට පිබිදීමකින් ඒ තාක්ෂණයන් එක්ක සාධාරණව කරලා Tamanට හොඳට මුදලක් හම්බ කරලා ඊටම සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා නම් ඒක තමයි අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට හොඳ සොලියුෂන් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වැඩිය. ඉතින් ඒ වගේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් බිහි වුණොත් තෙරපිස්ට් කෙනෙක් බිහි වුණොත් තමයි ඒ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. ඒ තුලින් ඕගොල්ලෝ වින්දනයක් ලබනවා යම්කිසි පුජ්‍යලයේ ජීවිතයට උදව්වක් කරලා සාර්ථක වෙන්න උදව්වක් කරලා ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට ආදායමක් එනවා. ඒ වගේම තමන් කරන දේ ගැන වින්දනයක් වෙනවා. ඒ ටික වෙනවනම් මම හිතනවා ඔබ සාර්ථකව ඉගෙන ගත්ත පුජ්‍යලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ සඳහා මම හිතන්නේ අපිට අවශ්‍ය ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳව ප්‍රවීණයන් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඉතින් තරුණ කට්ටිය ඉන්නේ මේ නවීන ලෝකයේත් එක්ක ගැලපෙන විදිහට තාක්ෂණීය භාවිතා කරලා අපි කරනවා. ඒ වගේම අපිට හොඳ කැම්පස් එකක් තියෙනවා. අපි හදලා තියෙන ඩිජිටල් කැම්පස් එකේ සියලුම පාංග සහිතව ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමේ ලංකාවේ තියෙන මේ ඩිජිටල් කැම්පස් එකක්. ඕගොල්ලෝ ඒක භාවිතා කරනකොට ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙයි.
ඒ වගේම අපේ කණ්ඩායමත් ඔයගලන්ට උදව් කරන මේක සාර්ථකව ප්‍රායෝගිකව කරන්න අපේ වෙල්නස් සෙන්ටර් එකේ. ඉතින් ඒක තමයි අපේ මූලික බලාපොරොත්තුව. මගේ මූලික අරමුණ තමයි මේ තින් සඳහන් කරන්න. ඕගොල්ලෝ සහතිකයක් ගන්නවට වඩා තමන්ගේ හැකියාවන් දියුණු කරගෙන ඒ තුලින් තමන්ගේ ජීවන වෘත්තියක් කරනවා නම් මේක ජීවන වෘත්තියක් විදිහට තමන්ගේ ස්ථානයක් පවත්වන තමන්ගේ රැකියාවක් විදිහට නෙවෙයි තමන්ගේම ස්ථානයක් මේ වගේ පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය තන ඒ සඳහා අවශ්‍ය කුසලතාවයන් ලබාගෙන ඊටමත් අවංකව ඍජුව මැදිහත් වෙලා ඔබ අපේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ අපේ ගුරුවරුත් සමග මේ ගමන යන්න ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ වාසනාව ධෛර්යය ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම සහයෝගය අපේ NDS ලයිෆ්ස්ටයිල් කැම්පස් එක තුළින් ඔයගලන්ට ලැබේවි. ඉතින් මම නැවත වරක් ඔබ සියලු දෙනාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීම ගැන. ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ඒ තාක්ෂණය ලබාගෙන තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට වාසනාව ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ රාත්‍රියක්. Good night. Thank you, Dr. Kalasurya, and thank you for your time. So අපේ මේ courses දෙකක් තියෙනවා. දැනට අපි කියන්නේ second intake එක කරන ජුලයි අන්තිමේදී තමයි අපි plan commencement date එක දාලා තියෙන්නේ. හරිම date එක කාලින්දී future එකේදී ඔයගලන්ට communicate කරයි. ඔයගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. course details ඔක්කොම කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔයගලන් ඔක්කොටම course details ඇවිල්ලා ඇති. ඒවැ clarification මොනවා හරි තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් වෙන ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් anyone can ask on the chat or you just speak up. questions මොනවා හරි තියෙනවද? Doctor. Yes. මම කතා කරන්නේ ගම්පහෙන්. මට මෙහෙමයි දැන් ඉදිරියේදී දැන් රටේ තියෙන දැන් අර ආයුර්වේද අරුත් පනතත් එක්ක ඒක සම්මත වුණොත් ගොඩක් වෙලාවට බෙහෙත් වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්න ගැටලුවක් වෙනවා කට්ටියට. ඒ කියන්නේ අර ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික දෙන්න ඕන කියලා කියනවා නිෂ්පාදනය කරන්න සම්පූර්ණම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික. එතකොට ඉස්සරහට ඒ වගේ පනතක් සම්මත වුණොත් අපේ කට්ටියට මේ ඉස්සරහට බෙහෙත් ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන්න ගැටලුවක් ඇති වෙයිද? ඒතකොට ඒකෙන් ඔයාලගෙන් ලැබෙන සහයෝගය මොකද්ද අපේ මේ ඉන්න ශිෂ්‍යයන්ට? මෙහෙමයි අපි මේකේ ITI සර්ටිෆිකේට්ස් වලට ඊට පස්සේ මේක ඔයාලා යොමු කරනවද? මෙහෙමයි. ඔතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් ඖෂධ නිෂ්පාදනයේදී ගොඩක් ආයුර්වේදික් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලදී අර දැන් වෙස්ටර්න් ඩ්‍රග් එකක් ගත්තොත් මේකේ මොනවාද තියෙන්නේ කිව්වොත් මොන හරි කෙමිකල්ස් තියෙන ප්‍රමාණය අපිට හරියටම ඒක කියන්න පුළුවන්. ඒකත් කියන්න. ආයුර්වේදික් ඩ්‍රග්ස් වලදී ඇත්තටම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහර රෙසිපීස් ගත්තම ඔයා දන්න නැති දැන් චන්ද්‍රප්‍රභා වටි වගේ හැම දෙයක් ගත්තාම ගොඩාක් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙනවානේ. ඒවත් එක්ක දැන් ලෝකේ යන විදිහත් එක්ක හැම වෙලේම ලෝකේ යන්නේ අර scientific base එකක් එක්කනේ. ඒගොල්ලෝ රිසර්ච් වලින් ප්‍රූව් කරන්න කියනවා මේක මේ විදියයි හැම වෙලේම නම්බර්ස් එක කියලා යන දෙයක්. ඒවත් එක්කන ප්‍රශ්නත් එක්ක තමයි ඔය පනති වෙනස් වීම සිද්ධ වීම වෙන්නේ. දැනට ඒක හරියටම මම දන්න තරමින් තාම මේක හරියටම මේ සම්මත වීමක් නැහැ. තාම නැහැ. තාම මේක පෙන්ඩින් තියෙන්නේ. ඔව්. දැන් මම කිව්වේ දැන් එහෙම හැබැයි එහෙම පනතක් ගෙනාවොත් ඔතනදී ඖෂධ නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට පොදුවේ හදන ඖෂධ ටිකක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒවා කොහොමද? එකම බෙහෙත අපේ එක එක ආයතන ගොඩකින් හරි එක එක පුද්ගලයෝ හරි ගොඩක් අය හදන ඒවා තියෙනවා. ඖෂධ නිෂ්පාදන ගත්තා. හර්ෂිනී මේමයි අපි තාම ඒ ගැන මේ අනුමත වෙලත් නැහැ. මම ඒක බැලුවා මේ මොකද මේ වගේ දේවල් කරන්නේ මේ මං හිතන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන වැරදි අඩුපාඩු ඒක තමයි කරගන්න. ඒ නිසා මං හිතන්නේ ඒවා හොඳ දේවල්. ඒක මේ අධ්‍යාපනය ලබන්න හරියට ලබන්නත් ඕනේ. ඒ වගේ ක්වොලිටි ඇෂුරන්ස් කරන්නත් ඕනේ. එතකොට තමයි මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට ඉදිරියට යන්නේ. අපි හංගලා කරන වැඩවලින් අර ඔය පැණි හදනවා අරවා මේවා කරලා තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක නැති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ අරමුණ අන්න ඒකෙන් ගලව ගැනීම. අපිට මම හිතන්නේ අපිට සොලියුෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒක කියලා ගවර්න්මන්ට් එක පොලිසි විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපිට ඒ අනුව කටයුතු කරන්න වෙනවා ඉදිරියේදී.
දැන් ඕකත් එක්ක ගත්තාම කෙනෙක්ට මොනවාම හරි දෙයක් කලවම් කරලා එළියට දාන වැඩේ කරන්න බෑ. ඒක අපි කියන්නේ හැම වෙලේම නෑ මේක ඔයාලට ගන්නවා නම් ඒක හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඔයාලට මේක ඇත්තටම ඒක හොඳ වෙයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මට හිතෙන්නේ. නෑ ඇත්තට ප්‍රමිතිගත වෙන එක ගොඩක් හොඳයි. දැන් අර ගොඩක් වෙලාවට දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙන දැනට දැන් ගොඩක් කට්ටිය නිෂ්පාදන කරාට දැන් ඔය කෝසස් කරලා නිෂ්පාදන කරාට ඔය පිළිවෙලට කරලා නෑනේ. එතනින් එහාට ගොඩක් වෙලාවට යන්න පාත් එකක් නැති වෙලා තියෙනවා කට්ටියට. ඒ කියන්නේ අර මෙතනින් එහෙම සපෝට් එකක් හිතන්නේ මේකෙන් පස්සේ වෙයි ඒව හරිතෙන් හැදෙයිනේ. ඒක තමයි. අන්න එහෙම හොඳ වෙයි. ඒක හොඳ වෙයි. අපි ඒක ස්ටඩි කරලා බලන්න ඕනේ ඉස්සරහට එන විදිය. අපි තාම දන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අර අපිට දැන් ඔයාලට මට හිතෙනවා හොඳ වෙයි කියලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඩෙවලොප් කරගන්න ඒ ක්වොලිටි ඇෂුරන්ස් සිස්ටම් එකක් ඕන කියලා මට නම් හිතෙන්නේ. මොකද දැන් අපි එකයි අපේ කෝසස් වල වෙනස කියලා අපි කියන්නේ ඒ දේ. මොකද අපි කිසිම වෙලාවක බාගෙටුම් ගණන නවත්තන්නේ නැහැ. ඔයාලට හිම දෙයක් આવොත් ඒකට ෆේස් කරන්න නම් ඔයාලා හරියට ඩෙඩිකේට් වෙලා ඉන්න ඕනි. කොහොමද මේ GMP එකක් තියාගන්නේ? ක්වොලිටි ඇෂුරන්ස් තියෙන්න ඕනි. මේ දේවල් හැමදේම ඩ්‍රග් මැනුෆැක්චරින් ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරනවා. ඒ නිසා දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හරිම දේ හරියට උගන්වන්න. ඉතින් ඔයාලා හරියට ඒ දැනුම ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඒ 50 වෙනස් වීම ඔයාලට බලපායි කියලා. මොකද ඔයාලා හරි දේ දන්නවනම් ඔයාලට හරි දේ කරන්න පුළුවන්. දැන් අර ගොඩාක්ම කට්ටිය දැනුවත් භාවයක් නැහැ නේ. ඇත්තටම දැන් අපේ ඉන්න ශිෂ්‍යයන්ට එහෙම පාත් එක හැදෙන එක ඇත්තටම වටිනවනේ. ඔව්. ඒතර ඕන නිෂ්පාදනයක් කරගෙන ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ගිහිල්ලා ඒ තමන්ගේ තියෙන නිෂ්පාදන ටික පෙන්නලා ඒ ටික රෙජිස්ටර් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක වටිනවා. මම අහුවේ අර ඒ පාත් එක ගොඩ නැගෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණම බෙහෙත් ටික නිෂ්පාදනයේ ඉඳන්ම ඒ කට්ටිය රෙජිස්ටර් ගන්න එක නම් සපෝට් එක ඔයාලගෙන් හම්බ වෙනවා කියන්නේ ඒක ලොකු දෙයක් ඇත්තට. තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ කෝස් ෆී එක ඩියුරේෂන් එක අහන අය ඉන්නවා ඒක අපි chat එකේ දාන්නම් තව අපිට ඉන්ඩිවිජුවලිත් මේවා කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ඊමේල් හරි ටෙක්ස්ට් මගෙන් හරි එවන්න පුළුවන් and also because as I said before this is our CSR project ඒකින්ද අපි ඔයගලන්ට monthly ගෙවන්න කියන්නේ ඒක සලසලා දෙන්න පුළුවන් for example course fee එක 40,000 නම් අපි ඔක over 3 months කරන එක අපි ඔයගලන්ට monthly 10,000 වගේ ගෙවලා ඒ කියන්නේ initially පොඩි down payment එකක් ගෙවලා කරන්න we are happy for you to do that so එහෙමනම් අපි වෙන questions මොනවා හරි නැත්නම් අපි නවත්තමු so thank you very much everyone for taking the time to join today මොනවා හරි questions තියෙනවා නම් කාලින්දී ඔයගලන් කතා කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මාව direct approach කරන්න මගේ ඊමේල් එක and WhatsApp number එක කාලින්දීගෙන් share කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ chat එකට හරි දාන්නම්. මේකේ recording එකක් අපි ඔයගලන්ට එවන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට අපිව direct communicate කරන්න පුළුවන් අපේ telephone numbers වලට plus අපේ all social channels වලින් අපිව contact කරන්න පුළුවන්. So exact commencement date එක we will communicate it to you in the near future. We are hoping to start this by end July. ඒකේ පොඩි වෙනසක් එහෙම වුණොත් අපි දවස ඔයගලන්ට දාන්නලා යන්න. So right now අපේ intake එක තියෙන්නේ අපේ aromatherapy course එකේ second batch එක and herbal drug manufacturing first batch එක. That's it from me and thank you very much for taking the time to join. So if you will ever have any other further clarity, just reach out to us on any of our social channels or speak to Kalindi or directly talk to me. And very happy to clarify anything. Thank you very much. Good night. Good night. Good night.